గ్లోబల్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్లోబల్ కంపెనీకి సంబంధించిన CEO సార్. సో సార్ వర్కింగ్ సెక్షన్ అంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అలాగే మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ మీద. సో అక్కడ మనకి అమెరికాలో సార్ ఏదైతే ప్రొడక్ట్స్ అవి తయారు చేశారో దానికి సంబంధించిన ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ లాగా AI వల్ల యూజెస్ ఏమేంటి, అలాగే మెషిన్ లెర్నింగ్ వల్ల యూజెస్ ఏమేంటి, స్టార్ట్అప్స్ ఒకవేళ మనం చేయాలన్నా లేదా స్టార్ట్అప్స్లో మనకు జాబ్స్ రావాలి అన్నా ఏమేమి స్కిల్స్ మనకు ఉండాలి దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్రెషన్ సాధిస్తారు. ఐ నో దీస్ డేస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఇంట్రొడక్షన్ అంటే అందరికీ తెలిసిందే, నేను కొత్తగా ఏం చెప్పక్కర్లేదు. మీరు అందరూ ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ChatGPT వాడుతున్నారు అందరూ ఎవ్రీడే. గుడ్. సో అగైన్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇట్స్ అ ట్రికీ థింగ్ టు సే బికాస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ అ వే already, right? So what I would like to do today is introduce artificial intelligence in a different way. What I mean by that is ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఫుల్ కంఫర్ట్ లెవెల్ ఎంతమందికి ఉంది, రైట్? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే అదేదో మ్యాజిక్ బ్లాక్ బాక్స్ అని ఎంతమందికి ఉంది? It's not very clear, right? There is a lot of confusion about artificial intelligence. There is a lot of fear, uncertainty. What will artificial intelligence do to us? And a doubt. Everybody has that fear, uncertainty, and doubt, right? So today my goal is to remove that fear, uncertainty, and doubt. And I strongly believe that if you want to truly understand artificial intelligence or any subject for that matter, అది అసలు ఎలా పుట్టింది, ఎలా ఇవాల్వ్ అయింది, ఇవాళ ఏ స్టేజ్లో ఉంది, నెక్స్ట్ ఎవల్యూషనరీ పాత్ ఏంటి అని ఒక క్లారిటీ ఉంటే మీకు ఇంకా అన్సర్టనిటీ కానీ డౌట్ కానీ ఉండదు. యూ విల్ నో ది హిస్టరీ ఆఫ్ సంథింగ్, యూ నో ఇట్స్ ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ యూ నో ఇట్స్ ఫ్యూచర్ స్టేట్. సో దెర్ ఇస్ నో కన్సర్న్, నథింగ్ టు బీ ఫియర్ ఆఫ్, రైట్? That's my goal today. I want to be able to do what I can to remove that fear and uncertainty about artificial intelligence, okay? So before I go into that, sir, thank you for that introduction. So my name is Pradeep. I'm originally from Vijayawada. In fact, I live about 10 minutes from here. US lo I have a couple of startup companies, and both those companies are focused on artificial intelligence, cloud, and cyber security. So what we do is we work with our customers to find what the problems are, and we'll come up with a solution for them. అంతేగాని మేము ఒక సొల్యూషన్ తీసుకుని వెళ్ళి మా దగ్గర ఈ సొల్యూషన్ ఉంది, ఇది మీరు వాడండి అని మేము చెప్పాం, రైట్? We custom build, we understand what their problem is, and we custom build the solution for them. And we are actually a partner of Amazon Web Services, Google Cloud, as well as Azure. So, like I said, today the focus, I want to remove that FUD, right? Fear, uncertainty, and doubt. I also want to make sure మీకు AI అంటే అసలు ఏంటి, ఒక ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ AI. మీరు ఆల్రెడీ వాడేస్తున్నారు AI, సో నేను కొత్తగా చెప్పేది ఏమి ఉండదు. బట్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ AI ఆన్ ఇట్స్ ఆరిజిన్, ఇట్స్ ఎవల్యూషన్. What career paths can you take? మీరు ఏఐలో ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్, మీకు కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎట్లాంటి కెరియర్ పాత్స్ ఉంటాయి? లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, వాట్ కెన్ యూ లెర్న్, వాట్ రిసోర్సెస్ కెన్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్, ఏం రిసోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి? అగైన్ మీరు ఇదంతా ChatGPTని అడిగినా చెప్తుంది, బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ సంబడి దట్ హ్యాస్ బీన్ త్రూ దట్ జర్నీ, రైట్? So before we start the session completely, I want to ask a few questions. First thing, with raise of hands, show me your hands if you guys and girls think AI can replace human beings. AI మనుషుల్ని రిప్లేస్ చేయగలదు అని మీకు అనిపిస్తే చేతులు ఎత్తండి. Okay, 1, 2. Anybody else? Okay, 3. Okay, interesting. Okay. దీంట్లో రైట్ క్వశ్చన్, రాంగ్ క్వశ్చన్ ఏం లేదు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ మీ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ AI. Is AI good or bad? Okay, great. So AI is a computer system, right? ఒక కంప్యూటర్ సిస్టమ్కి అవతల యూజర్ ఎవరు అన్నది ఇట్ షుడెంట్ మ్యాటర్. మీరు ఇండియనా లేకపోతే వేరే కంట్రీయా, వేరే ఊరా, ఇట్ షుడెంట్ మ్యాటర్, రైట్? సో కంప్యూటర్ సిస్టమ్ షుడ్ బి ఫేర్, రైట్?
సో వాట్ డూ యూ గైస్ థింక్, కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఏఐ అనేది ఫెయిర్గా ఉంటుందా, లేకపోతే మన సొసైటీ యొక్క బయస్ బట్టి అది కూడా బిహేవ్ చేస్తుంది అనుకుంటారా? ఓకే, ఫెయిర్, రైట్? ఎవ్రీబడి ఈస్ సేయింగ్ ఫెయిర్, ఎస్. ఓకే. ఓకే, ఏఐని నమ్మచ్చా మనం? ఎస్ అనేవాళ్ళు చేయొచ్చు సమ్టైమ్స్. ఓకే, ఓకే, ఎక్సలెంట్. I think the clicker is working. Okay, there you go. ఓకే, సో ఆ క్వశ్చన్స్లో ఏది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్, రాంగ్ ఆన్సర్ లేదు. ఎందుకంటే ఏఐని నమ్మచ్చా నమ్మకూడదా అనేది ఆ పర్టికులర్ ఏఐ మోడల్ ఎట్లా బిల్డ్ అయ్యి ఉంటుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది, రైట్? ఆ ఏఐ మోడల్స్కి డేటా ఎట్లా ఇచ్చాము అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో ఆ డీటెయిల్స్ మనం విల్ లుక్ అట్ ఇట్ ఇన్ జస్ట్ అ ఫ్యూ మినిట్స్. బట్ ఇవాళ why is everyone sitting here and spending your valuable time to learn about AI, right? There is a big reason, and these are those reasons. By 2026, 80% of companies in the world will be using AI. Netflix uses artificial intelligence to save $1 billion per year. $1 billion they save just by using AI, right? By about 2030, అంటే ఇంకొక 5 yearsలో AI market $800 billion అవుతుంది. So imagine everybody sitting in this room will be a part of AI in the next 5 years, 5 to 10 years, right? ఏఐని ఇది నేను ఏఐ నాకు సంబంధం లేదు అనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఇక, రైట్? ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓవర్ ది ఎంటైర్ మార్కెట్, గ్లోబల్ మార్కెట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్రెడీ ఈ రోజున పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్, పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ వాషింగ్టన్ పోస్ట్ ఇస్ a very big news organization in the US, right? వాళ్ళు ఒక ఇయర్లో రాసిన స్టోరీస్లో 850 స్టోరీస్ ఏఐఏ రాసింది, రైట్? సో ఎర్లియర్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి ఏఐ మనుషులను రిప్లేస్ చేస్తా అంటే కొంతమంది ఎస్ అన్నారు, కొంతమంది నో అన్నారు. ఇట్స్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ బోత్. ఏఐ విల్ రిప్లేస్ సమ్ పీపుల్, ఏఐ విల్ రిప్లేస్ పీపుల్ దట్ డోంట్ యూజ్ ఏఐ, రైట్? Last but not least, moving forward, every organization, మీరు ప్రపంచంలో ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా ఆ కంపెనీలో ఏఐ అనే ఒక డిఎన్ఏ వాళ్ళ కంపెనీ కల్చర్లో ఉంటుంది. Everything that they do inside a company will have AI within itself, right? ఎందుకంటే ఒక 4-5 years back AI was a separate product, AI was a separate initiative in a company. ఒక స్పెషల్ టీమ్ని పెట్టి ఏఐకి ఇది చేయాలి, ఏఐతో అది చేయాలని ఉండేది. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో వాడే ఎవ్రీ సింగిల్ సాఫ్ట్వేర్ హ్యాస్ ఏఐ ఇన్బిల్ట్ into it, right? It's only going to grow more. So, how many of you believe that AI is a new emerging technology? Raise your hands. AI new anukune vallu. Okay, I see some hands back there. So you guys are thinking AI is old? Yes? No? AI is old, right? Okay. So when I started this, I said that I'll tell you about how AI originated, right? So 1800sలో చార్ల్స్ బ్యాబేజ్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఒక మెషిన్ బిల్డ్ చేశారు, ఒక అనలిటికల్ మెషిన్. And the goal of that machine is it can do calculations, right? He went and reached out to a person called Ada Lovelace. Ada Lovelace is now recognized as the world's first computer programmer. So it's a great feather in the cap for all the girls sitting here in the room today, right? She is regarded as the world of first computer programmers in Amde. So when Charles Babbage reached out to her and said, write a program for my analytical machine,
not only did she write the program, what she realized was this machine has the ability to not just understand numbers ఏ కాదు, ఈ మెషిన్ సింబల్స్ని కూడా ఇన్పుట్గా తీసుకోగలదు అని she realized that. And then she basically came up with the idea that over a period of years, కొన్ని years తర్వాత, this machine has the ability to compose music because it can understand symbols and music can be written in symbols. So that is nothing but generative artificial intelligence. ఈ రోజున చాట్ జీపీటీ మీరంతా వాడుతున్నది రీసెర్చ్ చేయడానికి కానీ టు ప్రాబబ్లీ ఈవెన్ రైట్ ఆర్ జనరేట్ ఇమేజెస్ అండ్ టెక్స్ట్. ఎస్, సో దట్ ఈస్ జనరేటివ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. 1800s there was a seed that was planted that computers can generate new content. That's why AI is not new technology. AI has been going on for about a couple hundred years, but in different forms. So almost 150 years after that, a person called John McCarthy, he's also a scientist, he brought together many other scientists and had a conference in Dartmouth. It's called Dartmouth Conference. ఆ కాన్ఫరెన్స్లోనే కంప్యూటర్స్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ ఎట్లాగా మనం ఎక్స్పాండ్ చేయగలం, వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ ఫర్ కంప్యూటర్ టు థింక్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? Actually, a computer cannot think by itself, right? It can only predict, right? It cannot think by itself. Once they realized what computers can do, a particular conference lone artificial intelligence ane word coin ayindi. So artificial intelligence ane word 1950s lo coin ayindi. Ivalu kotta kaadu. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ అందరూ చాట్ బాట్స్ వాడుతూ ఉంటారు కదా. మీరు ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ఒక కస్టమర్ కాల్ చేయాలన్నా కానీ, ఇట్స్ సేస్ చాట్ విత్ us, రైట్? సో దోస్ ఆర్ ఆల్ చాట్ బాట్స్. ఆ చాట్ బాట్స్ యాక్చువల్లీ ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ చాట్ బాట్ 1966లో క్రియేట్ అయింది. అండ్ 1970sలో షేకీ ద రోబోట్ అని చెప్పి స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ అ రోబోట్, రైట్? And even today, many of the VR, AR applications that we are using are largely based on Shaky the robot. Shaky the robot research based cheskone AR, VR applications are working today. Now, last but not least, I think everybody knows the answer to this one. Who created autonomous driving? I mean, you see like all the Tesla cars in US and louder. Elon Musk, right? Actually, no. It was created in 1986 by a guy called Ernst Dickens, right? Autonomous driving is not new. In fact, let's see if this video will play. So I'll send you the source to this YouTube video. If you go look at Ernst Dickman's autonomous driving, back in the 1980s, he bought a Mercedes van. A Mercedes van lo, he's put a lot of computers and a lot of robotic arms, and they were actually able to drive on the road without anybody sitting in the car, using neural networks and a lot of other techniques, right? So if artificial intelligence has been there for almost 150, 200 years, then why was it not popular until now? Why is there such a hype right now? Because all those systems that you've seen, Ada Lovelace, what she built, the autonomous driving, what they built, all those systems are based on rules. So the rules are something like, if this is the input, then this should be the output, right? The computer was built for one very specific reason, right? So adi mana general usage ki panikiradu alaga. Just imagine ChatGPT doing only one thing, right? Then it's useless, right? That's why our adoption fail ayindi.
Another reason, back in the day, ఒక కంప్యూటర్ కొనాలంటే, ఒక కంప్యూటర్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్, రైట్? సో యూ కెనాట్ build powerful computers in your house or in a company to be able to run very difficult and complex programs like neural networks and machine learning algorithms. There was no hardware. On the hardware లేదు ఇంతకు ముందర. So adoption did not happen. People didn't widely adopt AI. And the last reason is lack of hyper connectivity. ఇక్కడ మీ టీచర్స్ కానీ మీ ఫ్యాకల్టీ కానీ ఈ స్క్రీన్ షాట్ చూస్తే అర్థమైద్ది. మీరు ఎప్పుడు చూసుండ్రు ఈ స్క్రీన్ షాట్, ఎందుకంటే మీరంతా హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ఏజ్లో యూ గైజ్ ఆర్ లివింగ్. బ్యాక్ ఇన్ మై డేస్ వెన్ ఐ వాజ్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ ఇనీషియలీ, బ్యాక్ ఇన్ మై డేస్ వెన్ ఐ వాజ్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్, ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా అప్లోడ్ చేయాలన్నా ఆ స్క్రీన్ అలా చూస్తూ ఉంటాం మేము. ఆ టైమర్ కూడా ఎంతసేపు మాకు తెలియదు ఎంతసేపు పడుతుంది. ఈ రోజున మీరు ఒక సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లోంచో యూట్యూబ్లోంచో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో బ్యాక్ ఇన్ ద డే they didn't have this kind of internet connectivity. That's the other reason why AI adoption failed. Right? So for us to understand how AI evolved, again, back in 1950s when AI was born, simple chatbots ni create చేశారు. 1990s లో IBM and other companies have created more complex artificial intelligence programs that can even play chess, that can even play games that use a lot of logic. And then 2018, మీ అందరికీ తెలిసిందే, explosion of artificial intelligence through ChatGPT, right? So 2018లో ChatGPT introduce చేసినప్పుడు the only thing you can generate is text, right? Now artificial intelligence is all about multi-modal artificial intelligence, అంటే multiple types of inputs, multiple types of outputs. So in 2018 the input was text and the output was also text. Now you can give these artificial intelligence solutions, you can give them an image and it can read the image and produce or generate an image. You can give it audio, it can understand the audio and it can actually generate new audio but also output audio, right? So that's where we are. It took probably 75 years to go from basic artificial intelligence to multimodal artificial intelligence. So artificial intelligence evolution is not like this, it's like this. So because of this evolution, many types of software have come about, right? For example, today you're able to generate images, audio, video. You have software or websites like Google that will predict what you want. You would have definitely experienced it. Let's say you bought a game or something on Amazon or Google. Next time when you log into Google or Amazon, it is telling you what else you can buy, right? It already knows what you're doing. మీరు యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఒక వీడియో చూస్తుంటే దానికి రిలేటెడ్ ఇంకొక వీడియో వచ్చేస్తుంది, ఆర్ దానికి ఫార్లీ రిలేటెడ్ ఇంకొక వీడియో వస్తుంది, రైట్? సో predictions are happening. A system is able to predict what your next requirement is. And then you have virtual assistants like Siri and Alexa. Now you have autonomous driving. Just imagine sitting in a car, మీరు ఏం టచ్ చేయకుండా పాయింట్ A నుంచి పాయింట్ Bకి వెళ్తామంటే the amount of deep learning involved, it's amazing. And last but not least, how many of you heard of Copilot? Microsoft Copilot, right? Yeah. So Microsoft, well, Copilot is part of Teams, but Copilot is everywhere, right? Many people even use Copilot to write code, right? మీరు కూర్చొని కోడ్ రాయక్కర్లేదు. You can use Copilot and tell it what code snippets you want it to generate. Right? So AI evolution has impacted all of our daily lives. How we live today, how we function today has been completely impacted by AI. So one of the reasons why people generally are scared of AI is there is a lot of words in AI, right? Natural language processing, prompt engineering, large language models, deep learning, right?
all these words are confusing, right? But what I'm here to tell you today is don't get phased by all of these. The words only we need, don't get confused, don't be averse to artificial intelligence, right? Just like any other technology, these are a lot of words. So I'll now call somebody from the audience to solve this equation before we move on to the next slide. I was just joking. Even I don't know how to solve that equation. But this is actually a machine learning equation. I thought if anybody is a little bored, I thought I'll wake them up. So, if you truly want to understand AI గురించి అందరికీ కొన్ని అపోహలు ఉంటాయి కదా. So one of the most common myth about AI is that AI will take over the world, right? AI వచ్చి robots ని క్రియేట్ చేసి మనుషుల్ని కంప్లీట్గా రిప్లేస్ చేసేస్తుంది. To be honest, that's not possible, not anytime soon. ఈ రోబోట్స్ వచ్చి మనుషుల్ని టేక్ ఓవర్ చేసే ఒక మైండ్ సెట్ హాలీవుడ్ క్రియేట్ చేసింది. హాలీవుడ్ మూవీస్లో, హాలీవుడ్ వెస్టర్న్ స్టోరీస్లో ఆ మైండ్ సెట్ని క్రియేట్ చేసింది. ఎందుకని ఏఐ మనల్ని టేక్ ఓవర్ చేయలేదు అంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్. Artificial intelligence is we are telling the computer, here is all the information, you learn these patterns, you learn these algorithms, you learn these if or else conditions, right? So the computer is not thinking by itself. It's learning what you're teaching. It cannot think of something new by itself. But artificial general intelligence is when a computer can think by itself.